What's up, everybody? Your guy Tap is in the building. Okay, so let's talk Maandameno. So there's a couple of parts that I'm going to cover on this conversation, but the main part I want to cover is for Goons. Okay, so nianzie wapi? Because taki pia nikiongea waseme Obinna na incite watu, so I have to look for a very neutral area to tackle this from. Ndio pia Robako hapa na Robape nangi nikishika kamera nikisema tu what's up everybody, Robako zile nataka kuchoma. Okay, so I saw a video of a goon ameshikwa amefinywa vizuri, alafu anasema niko na mtoto mdogo. I'm like, oh, so now you know you have a small baby. I'm like, oh, now is when you realize. So the people that you are beating with the rungus, you didn't know some of them have small children, or some of them are still children. You didn't know. Umelipwa thao, ama 500, ama 2,000, whatever it is. But that was worth someone's life. But now, ikigeuka, ndio sasa you realize you have a small baby. Like, okay. That was very interesting. That was very interesting. Nimeona kuna mwingine amesema ni content creator. Hey, let me just say, as content creators, we don't create content on violence like that. Si tunaweza ongeanga tu hivi kidogo, tunachokozana hapa Instagram nini, lakini kifika ati tumeenda tao na marungu na manini. So I'll just distance myself from that content creation. Niliona amepost video ameenda ushago anataka kulala kwa stadium, anasema mimi nitoa mbio nataka kulala kwa stadium, mimi ni content creator tu. So this is what I would say, for the goons. Okay? Ngoja kidogo. Okay. Welcome to Kenya Alpha Media, your #1 trending news channel, entertainment, gossips, rumors. Kindly subscribe before we progress. Wadau na wadakuzi, Obinna amejitokeza na kuongelelea hili swala ambapo during protests this week on Tuesday kuliweza kutokea magoons ambao waliweza kuwataka protesters pale Nairobi CBD ambao walikuwa wakiandamana na kudemand justice for Albert Ojwang ambaye aliweza kuchukuliwa kutoka Homa Bay kwao pale na kuletwa huku Nairobi ambapo aliweza kupata kichapo cha umbwa koko na baadaye akaiaga pale kwenye police custody. Na Wakenya walikuwa pale kwenye streets kudemand justice for Albert Ojwang pale ambapo magoons waliweza kufika pale na kuinterrupt their demos pale. Na hawa magoons walianza kuwapiga na kuwaumiza vibaya wanajenzi pale na kuwaibia simu zao na baadhi ya properties za kwao, na kuna wengine ambao waliweza kuvunja maduka pale. Na baadaye tukakuja kuona kwamba maprotesters wanajenzi waliweza kuungana wakiwa pamoja na wanabodaboda wa Nairobi CBD pale na kuwapa kichapo cha umbwa koko hawa magoons. Na kuna kadha wa kadha ambao waliweza kupata majeraha mbalimbali, na baadaye ikakuja kubainika kwamba eti hawa magoons waliandamana ku reveal yule ambaye aliweza kuhusika kuwalipa pale, na wengi wakasema kwamba eti waliweza kulipwa na governor wa Nairobi sakaja kuweza kuinterrupt their demos pale Nairobi CBD. Na hivi sasa Obinna ameandamana na kuweza kuongelelea what happened na kile ambacho kitaweza kuhappen on 25th June, na kusema kwamba hao magoons waweza kujichunga sasa kwa sababu Wakenya wameamua kujiprotect wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu on 25th kutakuwa na demos ambazo watakuwa waki protest na pia kucelebrate na pia kudemand compensation ya wale ambao waliweza kuiaga dunia mwaka uliopita during maandamano ya reject the financial bill 2024. Na pia watakuwa kidemand justice for Albert Ojwang, na pia pia watakuwa
wakiprotest against police brutality, kama jinsi ambavyo tumekuwa tukiona kwamba Albert Ojwang aliweza kuiaga dunia mikononi ya polisi, na pia kuna mtoto fulani aliweza kupigwa risasi 8 pale wa umri wa miaka 12, na pia Boniface Kariuki ambaye aliweza kupigwa risasi kwenye kichwa chake at Cross Range, ambaye hivi sasa anapigania maisha ya kwake pale Kenyatta National Hospital akiwa kwenye ICU pale. Na Obinna ameandamana kusema kwamba eti 25th itakuwa noma sana kwa Magoons. Wacha tuweze kumsikiza kwa uzaidi. Kuna mwingine amesema ni content creator. Hey, let me just say, as content creators, we don't create content on violence like that. Si tunaweza ongeanga tu hivi kidogo, tunachokozana hapa Instagram nini, lakini kifika ati tumeenda tao na marungu na manini. So I'll just distance myself from that content creation. Niliona amepost video ameenda ushago anataka kulala kwa stadium, anasema mimi nitoa mbio, nataka kulala kwa stadium, mimi ni content creator tu. So this is what I would say, for the goons, okay? Ngoja kidogo. Okay, for all the goons who have been paid. So here juzi, we were not ready, we never expected it, we did not know, but now we do. Now we do. Yep. For the ones who are paying them, pay them again. We are ready. We are ready for you. Kujeni. Sasa pata chimbika. And for the Gen Zs, kwani hao Goons walikuwa ngapi? Na tuko wangapi? Very good. So 10 Gen Zs, 1 goon. 10 Gen Zs, 1 goon. Kuja, the only thing that walikuwa inawasaidia ni because polisi walikuwa wanawasaidia. Wanakuja na polisi ni nini. Lakini kuna tu mahali tu kuna breach in protocol na security kidogo hivi. Napatana ndio hawa Goons, ndio hawa sisi. Gen Z, history inafanya ati tunatoka mbio, tuna nini? Let's stand our ground. Kwa kona tu mahali tu tuseme haya. Wanaume sasa wapatane sasa. Okay? And then sasa pata chimbika. Si nimesikia kuna ingine inakuja. This is going to be an interesting one. And the most sad bit about this whole thing, there's someone who's sitting down somewhere thinking it's a beautiful move to fund young people, to go and beat young people for fighting for young people's rights, human rights. Why was the Maandameno happening? You know, most of the time people don't even ask why. They just ask what? Majenzi wamefanya nini? Wamefanya nini? Na mtu ulizi kwa nini? Now let me school you. The gentleman known as Albert Ojwang was arrested by the police. Then he was transported to Nairobi. Then he was killed. Okay? We've seen all the stories coming about from watu kuletoka seli yake, ye kupigwa, ye kupelekwa sijui Karura Forest and everything. We've seen the city footage of police wanakimbiza kwa hospitali when he's already dead and everything, and then the police are telling us left, kume the story is right, nini. It keeps changing goalposts, okay? They're shifting it all the time. So young people are like, wait a minute. If this is happening and we are here, what are we going to do? Let's protest against it. So they go to the street and tell people, hey man, stop killing us. But what does a certain politician do? Sits down and says, wacha tutume hao watu so that wachunge city, wachunge tao. Newsflash, the Gen Zs are not even thieves. Wanakam, wana picket, wanafanya whatever, wanarudi nyumbani. Wenye wanavunja vitu na wanaiba, muli waona, si watu mulilipa. And some of them are even the popo. Saw them with the laptops they can't use. We're like, brother, do you know Microsoft Word? I don't have any word. What gani hiyo? Kichana amesema Microsoft, hiyo ni nani huyo? Yeah. So we saw the videos, okay, of them looting. Okay? And that is what people were demonstrating against. And then someone sits down and says, let me now fund people to now go and assault the people demonstrating against assault. Hey, nakwambia chenu kimotoni. Do you know, apart from the International Criminal Courts that is just watching and having a field day, you know, wanasemanga hayawi huwa. Na mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo, tayari mbiu inalia kuna jambo. The world is watching.
Right now, any person who's doing this thing, you might have power and whatever and the money, but you know power is transient. Yeah. You don't stay forever, baby girl. We waiting. We got time. We young, baby. We young. It's just maybe 5 more years. Maybe even, let's even round it off to 10 years. And whatever goes this way has to come back this way. You will pay. It's a pendulum. You do bad unto others, bad will come to you. Understand? Those who live by the sword die by the sword. Keep sending people to kill young people, to kill women, to kill children, to kill fathers, to kill whoever. Alafu menyamaza, sit on your high horse. You're like, yeah, you know, we are in charge. No, you're not. And then you can't kill everybody. The country is huge, man. There's a lot of people. And you're just pushing them to the tipping point. You're just pushing them. Itafika 2 point. What wanasema? Hey, that is when you'll realize. Power belongs to the people. Yeah, you know wanasemaga by there. They always say power belongs to the people. The people shall. Nothing ni jokes. Itafika 2 point too. And trust you me, it might even start from within. You see the police force, you see the military, you see that one inazanzia hapo. So before you sit down and think, as much as people are that evil, we have a few good seeds. Just pray and hope that a good seed does not get planted the right place. Umetuma magunzi ni lakini kwa room moja wao mwenye na feel watu wanafanya kitu yesipoa, anapatia information. Yeah, and it's gonna come back sooner or later. However, hii maandamano inakuja. Them goons, them. We waiting. We ready, bra. Munez tuko tayari? Mbaya sana. Robert tuko tayari? Kwanza mimi niko na experience ya elections 4. Kama Moi. Robert kwa baba kwa Moi. Wewe kwani uko kwa Y2K? Ilikuwa ni Y2K. Ruto ameshinda tu kidogo. Ruto ameshinda kidogo tu. Gosia ile itokee. Hii msiacho bana. No, bro, we are there. We are there with the people, for the people. The reason is this. Personally, I'm not happy about what is happening. This is what I said before. Today it is Albert. Tomorrow it is me. If I don't talk for Albert today, tomorrow Albert will not talk for me because Albert would have gone. Okay? So you utakapo chini unaangalia unasema, you know, tunafanya tu hivi na hivi na hivi na hivi. We just want people to be held accountable. We want accountability. Yes, you break the law, we follow the constitution to the letter. We don't want impunity. But currently, that is what is happening. Okay, we just want the constitution to be followed. So personally, I just want to say I'm going to be on the streets, bruh. I'm going to be on the streets. And actually, because of that story, we are postponing the men's mental health awareness walk from 28th to Mesongaza, like 2 weeks into July. Okay, it's in July. Yeah. So mid-July, because on 25th, there is the walk that is happening for human rights walk. So, and then the walk, the other men's mental health awareness walk was to be on the 28th. So, wanaweza kama tena tupige matiagas wakisema tumeenda nini, and that's a very different maandamano. So, we're gonna do it mbele, tumesongeza mbele kidogo. And the most sad bit is last year also we had to postpone men's mental health awareness walk from June tukaisongeza mbele because Uhuru Park ilikuwa vandalized. We had to walk at Uhuru Park. So it's complicated, but we're still gonna do it. So tumeisongeza tu mbele kidogo, we'll give you the new date. So don't worry, we still have to work for mental health awareness for the men. But here 25th, nayo mapema.